How are you doing, Katherine? How are you doing, Cherif? How is everybody there? الحمد لله. تمام. أهلا بكم في اجتماعنا، اجتماع عرس قنا الجليل للقادمين الجدد، الناس اللي جاية على هيوستن جديد. احنا الحقيقة الخدمة دي بنقوم بيها بنعمة ربنا من كنيسة العذراء والملاك ميخائيل في هيوستن، تكساس. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نساعد الناس اللي جاية جديد بشكل عام في أي حاجة من الحاجات اللي هم بيحتاجوها وهم جايين جداد. من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها الخدمه بتاعت النهارده اللي هو اجتماع الشهري. الاجتماع الشهري دايما بنناقش فيه موضوع بيهم الناس الجداد كلهم. دايما بنناقش موضوع حاجه مثلا زي الموضوع بتاع النهارده، ازاي اقدر افهم النظام التعليم الجامعي في امريكا، وازاي اقدر اساعد ولادي، وازاي اقدر افكر معاهم في المستقبل بتاعهم. برضو من المواضيع التانية اللي بنناقشها مثلا ازاي how to build your credit، مثلا how to buy a house, how to apply for a loan, how to buy a car, a vehicle. ازاي اقدر اتأقلم على الحياة هنا في امريكا وانا جاي من مصر بثقافة مختلفة خالص وباسلوب مختلف خالص للحياة، مختلف عن امريكا. مواضيع كتيرة جدا. عندنا موضوع كل شهر، ودايما الاجتماع بتاعنا بيبقى الخميس الأول من كل شهر من الساعة 7 للساعة 9 بالليل. عادة بيبقى في الكنيسة أو في الكوبتيك يوث سنتر اللي هو CYC اللي جنب الكنيسة. بس طبعا النهارده لأن الضيوف اللي معانا أستاذ شريف وكاثرين من كاليفورنيا، فحبينا إن احنا نعمل موضوع أونلاين عشان نسهل عليهم ونسهل علينا كمان التواصل ما بيننا وما بينهم. من ضمن برضو الخدمات اللي احنا بنقدمها، لو في اي حد جاي جديد بنساعد في ان احنا مثلا تو بيلد ريزومي معاه. اذا كان مثلا محتاج مساعده في الشغل بنحاول نساعده في الشغل، في التقديم. بنحاول نساعد في موضوع السكن، لان برضو اللي جاي جديد بيبقى طبعا ما عندوش كريدت هيستوري وما عندوش جوب لسه، فبنحاول ان احنا نساعده ان احنا نقدم له اوراق اللي بتساعده ان هو يسكن في اي مكان. برضو بنساعد في موضوع الفرنتشر لو في اي حد جاي جديد. طبعا موضوع الفرنتشر بيبقى من الحاجات اللي الناس بتحتاج لها ومكلفه شويه هنا في امريكا، فبنحاول ان احنا نساعد فيها. بنساعد في موضوع الاوراق الرسميه زي تقديم على المدارس، تقديم على اي حاجه، على السوشيال سيكيورتي، على اي اجراءات قانونيه في البلد بنحاول ان احنا نساعد فيها. عندنا جروب على الواتساب، المفروض ان كل اللي موجودين يكونوا موجودين عليه. لو اي حد من اللي موجودين مش موجود عليه من الناس الجداد يا ريت يبلغنا. احنا التارجت بتاعنا اي حد جاي امريكا جديد او جاي ناقل على هيوستن من ولايه تانية، أو على تكساس من ولايه تانية، لان دايما في قوانين مختلفه من ولايه للتانيه. فبنحاول ان احنا نساعد الناس اللي جايه جديد لحد ما يبقى بقالهم حوالي 3 سنين هنا. خلاص بعد ال3 سنين بيتهيألي يعني مش محتاجين لخدمتنا as much as يعني الناس اللي جايه جديد. ومع ذلك بنرحب بالكل. باذن الله يوم 15/5 عاملين خروجه للناس كلها، هتبقى في جورج بوش بارك. هتبقى بعد الكنيسه، هتبقى يوم سبت بعد الكنيسه على طول هنتقابل في جورج بوش. هنبعت الانونسمنت بتاعتها للناس كلها على الجروب، وهنحطها برضو على الانونسمنت ليست بتاعت الكنيسه كلها عشان اي حد يعرف عنها. النهارده معانا شريف حنا، ومعانا كاثرين سوري شريف لاست نيم يوسف. سوري يوسف. شريف يوسف، انا اسف. وكاثرين حنا. معلش احنا واخدين على حنا عشان احنا عندنا حنا كتير جدا عندنا في الكنيسه، يعني عندنا كميه الحنويه جامدين قوي في الكنيسه. اهلا بيك يا شريف، اهلا بيك يا كاثرين. الحقيقه الموضوع اللي انتوا هتكلمونا فيه النهارده موضوع مهم جدا جدا جدا، واحنا كل سنه بنحاول، ويعني بيبقى مجهود كبير قوي ان احنا نلاقي حد متخصص يتكلم في الموضوع ده. احنا من عادتنا او حاجه من ضمن الاساس بتاعنا ان احنا كل موضوع بنتكلم فيه بنجيب حد متخصص يتكلم فيه. يعني مش بنجيب حد يكون عنده شويه خبره في الموضوع، يكون مر بالموضوع
بشكل شخصي، لان معروف هنا في امريكا ان كل واحد خبراته الشخصيه مختلفه عن اي حد تاني، كل واحد معلوماته الشخصيه، امكانياته، حالته الاجتماعيه مختلفه عن كل واحد، فبالتالي ما ينفعش حاله بتاعت واحد تنطبق على اي حد تاني. عشان كده بنحب ان احنا نجيب معانا في الاجتماع حد يكون متخصص في الموضوع اللي بنتكلم فيه. لو في اي حد كمان من الناس الجداد عنده اي سؤال او عنده استفسار او عنده احتياج لحاجه، برضو احنا ك يعني تيم بتاع الخدمه مش بنرد عليه بشكل مباشر، لكن بنحاول ان احنا ندور على حد متخصص ان هو يرد عليه في السؤال اللي هو طالبه، عشان ما يبقاش الموضوع فيه فاتي، لان يعني مبدأ الفاتي عندنا مرفوض تماما. يعني اكتفي بكده في التقديم، واسيب المايك لشريف وكاثرين. اهلا بيكم، منورنا في هيوستن اونلاين. نتمنى نشوفكم باذن الله لما تتاح الفرصه ان انتوا تيجوا على هيوستن، وميرسي جدا جدا على وقتكم وعلى مجهودكم in advance. الموضوع اللي انتوا يعني that you will talk about today is really يعني important for everybody here. اتفضل يا شريف. حبيب، أولا أشكرك إنك أنت you invited us to speak today على الخدمات الجامعية بتاعتنا. أنا أتكلم شوية بالعربي وشوية بالإنجليزي عشان كاثرين تبقى فهماني to understand what I'm doing. إحنا الجمعية بتاعتنا بقالها 20 سنة، اسمها الجمعية التعليمية القبطية. ابتدينا الخدمة هنا في كاليفورنيا وما زال بنخدم هنا في كاليفورنيا أساسا، لكن عشان السنة اللي فاتت عشان كوفيد حولنا الخدمة بتاعتنا تبقى ناشونال عن طريق زوم كولز. الجمعية بتاعتنا لخص الميشن بتاعها بكلمتين بساط. احنا الميشن بتاعنا ان احنا بنحاول نساعد الطلبة middle school, high school, college ان هم بنسميها بالانجليزي achieve their full academic potential. نساعدهم بكل الحاجات اللي هم محتاجينها علشان اساسا يكملوا التعليم العالي بتاعهم، جامعة 4 سنين، وخلال على اساس ان وانس ان احنا الطلبه دول وصلوا الجامعه خلاص عملنا الميشن بتاعنا از. حبيب، هنقدر تو بروجكت البرزنتيشن اللي احنا عملناها؟ طبعا اكيد. عندك تحت على انت لو على الكمبيوتر عندك تحت على اليمين في present now. Okay, can I present? It will show your screen. Okay, can I? Okay, let's see. Where is the presentation? In the bottom right hand side. Yeah, I'm looking now for on my desktop. Where is my presentation? Let's see. You want me to put it, Cherif? Can you see my screen now? Yes, we can. Yeah. Okay, perfect. فاسمحوا لي ان انا اتكلم شويه بالعربي وشويه بالانجليزي، لان زي ما قلت قبل كده احنا اولا العربي بتاعي مش قوي قوي والموضوع الحقيقه فيه حاجات كتير قوي ما اقدرش اقولها بكتير بالعربي. فالخلاصه ان الميشن بتاعتنا انت ما تقلقش الموضوع ده. اوكي، احنا العربي والانجليزي طيب مش قوي، يعني فهنفهمك، ما تقلقش. اوكي طيب. المهم الهدف بتاعنا زي ما قلت قبل كده ان احنا بنحاول نساعد الطلبه ان هم يكملوا تعليمهم العالي 2 أو 4 سنين. احنا عندنا ستاف من كونسلرز. كاثرين معانا النهارده، we have another counselor ساندي، ومعانا 2 تانيين بيساعدونا في الديجيتال ماركتينج والكوردينيشن، وانا as a co-founder of the organization، وكمان I'm the chief operating officer. اول كام سلايدز هتكلم عليهم دي الخدمات اللي احنا الجمعيه عندنا بتعملها. احنا بنقدم خدمات للميدل سكول، كذا حاجه للميدل سكول، كذا حاجه للهاي سكول، وكذا حاجه للكولج ستودنت.
فبالنسبه للميدل سكول في برنامج احنا عملنا يعني جوين افورت مع هيئه اسمها ريفولوشن بريب. ادتنا options ان احنا نساعد with their homework. Okay, it's a service that they provide, and if any student عنده مشكله from any student 6 to 12 grade اي عنده مشكله في الهومورك بتاعتهم, they go online and schedule an appointment مع tutor, and then the tutor help them solve الهومورك, المشكله بتاعت الهومورك بتاعتهم. It's a service الحقيقه, and السيرفيس ده لو راحوا directly مع الهيئه دهيت بيدفعوا $2,200. لو جم عن طريق الهيئه عندنا بيدفعوا بس 200. It's a 12-month service, يعني it's free for unlimited homework help for 12 months. احنا طبعا عندنا counseling مع one-on-one counseling مع Katherine او Sandy for free. بالنسبه للنيو كامر بالذات احنا هنا في كاليفورنيا ليهم مزايا كتيره قوي. الستيت عندنا اوفرز, وعندنا واحد خبير في الموضوع ده بيحاول يساعدهم ازاي, ايه الاوراق اللي ممكن محتاجينها, وايه الاوراق اللي هم لازم يجوها معاهم, وايه البنفيتس اللي هم they qualify for. الحقيقه كل معلوماتنا عن كاليفورنيا, فمش عارف بالظبط اذا كان عندكم في تكساس حاجه سيميلر ولا لا, لكن هنا في كاليفورنيا الحقيقه they do offer undocumented students اللي هم الناس اللي هم معهمش جرين كارد some financial aid بالنسبه للحضور الجامعات. وكان عندنا بروجرام وما زال عندنا بروجرام للناس اللي هم الاهالي اللي عندهم اولاد ليهم احتياج خاص, بنسموهم special need students. بنحاول نوعي الاهالي والخدام ازاي يعني ياخدوا بالهم ان يعرفوا اذا كانوا اولادهم محتاجين مساعده, and the earlier the better, لانه في resources كتيره قوي 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 ليهم بيساعد الاهالي والطلبه ان هم to improve their condition. ف it's a learning بالذات عندنا احنا في المجتمع بتاعنا بنحاول نقول لا احنا اولادنا كويسين, دول هم بس شقاي. يمكن هم فعلا شقاي, لكن في سبب ليه للشقاي ديت او ليه ما بياخدوش بالهم في الفصل, الجريز بتاعتهم مش كويسه, بيكون في سبب تاني, ويا ريت the earlier they know ايه الاسباب دهيت the better. فاحنا بنحاول نوعي الاهالي ان هي ازاي تاخد بالها من ولادها and how to recognize if their kids need any special help. ده بالنسبه للميدل سكول. بالنسبه للهاي سكول, الطلبه اللي في الهاي سكول والاهالي كمان, يعني مش بس الطلبه, احنا عندنا بنعمل ورك شوبس كتيره قوي, ويبنارز على كذا موضوع. الاساس بتاعنا هو مواضيع اللي هي الكوليدج ادميشن فاينانشال ايد. هنتكلم النهارده على الموضوع ده in a great detail. Katherine الحقيقه is going to cover this. في كاليفورنيا هنا الجامعات في كاليفورنيا, وغالبا الجامعات عندكم في تكساس بيطلبوا من الحاجات الاساسيه اللي هي حاجه اسمها personal statement. It's a basically it's an essay. They have to respond to about 3 or 4 questions, كل واحده حوالي 4 or 500 words على something personal, the students, related to the students, and it's very critical component of the college admission. فاحنا بنحاول نساعد الطلبه ان هم يكتبوا a good personal statement, but a perfect personal statement, because it's a critical component of college admission. لغايه السنه دي كانوا بيطلبوا جامعات بيطلبوا حاجه اسمها الاس اي تي او اي سي تي تيست. ده امتحان بياخدوه في ال 11th grade. كان مهم قوي قوي الامتحان ده. لغايه السنه دي اغلبيه الجامعات بطلت تطلبه, ومش عارفين اذا كان هيكملوا require انه يعملوا التست ده ولا لا. فكل شهر بيغيروا requirements. But as of now اغلبيه الجامعات بالذات الجامعات state schools they don't require it. يمكن some private schools لسه بتطلب. الجمعيه عندنا بتدي كذا منح. عندنا ديت المنحه اللي احنا بقالنا 20 سنه we offer, اللي هي بنسميها الميريت اتشيفمنت سكولرشيب. هي السكولرشيب دي بنديها للهاي سكول سينيورز اللي هم كملوا الهاي سكول
وقدموا على جامعه 4 سنين واتقبلوا. فبنطلب منهم انهم يقدموا على سكولرشيب. السنه اللي فاتت قدمنا، كان جالنا حوالي 100 ابلكيشن وادى we give the top 10. السنه دي we might give a little bit more. فاحنا we're just about to release الابلكيشن علشان الطلبه تقدموا عليها. بنحاول نشجع الطلبه هنا عشان ده مهم قوي قوي قوي، وهنتكلم عن الموضوع more details later، ان هم يكونوا involved, to get more involved in the community and to be a leader. فالسنه اللي فاتت عملنا مسابقه واسك الهاي سكول students يقدموا فيديو 3-minute video about their community involvement and their leadership. And we received الحقيقه several great videos about how these kids were involved and why المشاريع الاكتيفيتي اللي هم involved with was very important to them and to the cause that they helped. زي ما قلت قبل كده عندنا one-on-one career counseling. This is free counseling مع الكونسلرز بتاعتنا if they have an individual question, if they need a special individual request. بالنسبة للكوليج students, we have several things that we offer. كنا لغاية السنة اللي فاتت بنعمل summer internship اللي هي بنعمل internship ما بين opportunities ما بين البروفيشنالز اللي عندنا في الكوميونتي بتاعتنا والطلبة and we do a match. لكن طبعا بسبب كوفيد اغلبيه كل الانترنشيب دي وقفت لان ما كانوش البروفيشنالز ما كانوش بيقدروا يهوست اي طلبه. ف it's on hold right now. ان شاء الله we'll see what happened this summer. حبيب انت اتكلمت على مساعده للناس في job search وريزومي رايتنج وانترفيو تيبس. احنا عندنا ورك شوب كامل وصفحه كامله على الموضوع ده. ويمكن النهارده لو جالنا فرصه نعمل لكم اوفر فيو على الموضوع ده بالذات، لان احنا كل حاجه انا اتكلمت عليها النهارده عندنا 1.5 hour workshop على الموضوع ده، واخد بالك؟ ف it's very hard ان احنا النهارده within an hour or an hour and a half ان احنا to cover all these topics. But at least you're going to get an idea and we're going to invite you to attend any workshops in the future نتكلم على المواضيع دي. كمان هنا في كاليفورنيا في شركة اسمها American Career College. دي vocational school. vocational school اللي هي جامعات بتدي certificate لحاجة حرفية. مش عارف بالظبط كلمة حرفية دي مع correct، بس it's لو انت بالذات American Career College دي بيعملوا program لواحد لو عايز يعمل dental assistant أو medical assistant أو lab assistant، فبياخد دراسة لمدة 9 أشهر لسنة، ولما بيتخرج بيبقى بياخد certificate and very easily they can find a good jobs. لو عندنا في مصر بيسموه التعليم المتوسط، اللي هو لو اي حد مش قادر يكمل التعليم الجامعي for some reason، ممكن يكون ما عندوش طاقة او حابب بروفيشن معين يشتغل عليه، ممكن يكون مثلا زي ما انت قلت حاجة حرفية بالظبط. هي دي بالظبط. هنا في كاليفورنيا شركه اسمها American Career College. مش عارف اذا كان عندكم حاجه في تكساس، I'm sure حاجه similar، بس هم American Career College يدونا special discount عشان احنا non profit. فبدل ما يدفعوا مثلا 17,000 بيدفعوا half of that، وبدل لما يدفعوا المبلغ كله لو الناس جايه جديده they qualify لفinancial aid فبيدفعوا 70-80% من المصاريف. فالشخص نفسه بالذات لو لسه جاي من مصر ومعاه شهاده مش عارف يستعملها هنا بياخد البروجرام دهوت، والحقيقه it helps a lot of people. عندنا scholarship تانية بسميها Basili scholarship، لأن ده واحد إحنا we wanted to recognize الجميع عندنا recognize him because of his support to our organization. ده واحد جاء من مصر بالضبط زينا كلنا ومن غير ولا مليم في جيبه و became a very good doctor, and he offered our organization some support and we wanted to recognize him by offering this scholarship في مجال التعليم بالذات، لأن هو he believed in education. okay, ف we have a scholarships لأي حد اتخرج من الجامعة و get accepted إن يكمل الماجستير بتاعه في حاجة education related، يا إما teaching يا إما counseling. ف we have a scholarship for that program. And finally we have another scholarship for med school for those that اللي خلصوا الجامعات ال4 سنين وقدموا واتقبلوا في medical school. عندنا ليهم scholarship as well.
which إن شاء الله خلال الأسبوعين الجايين we're going to release all of these workshops and they will be available to anyone to apply. في program جديد احنا مبتدئينه حاجة اسمها Cultural Diversity and Adaptation اللي هو التنوع الثقافي والتكيف. عملنا series of podcasts حوالي 10-12 كل واحدة حوالي 15 دقيقة على مواضيع مختلفة بالنسبة للموضوع الكبير ده هوت. إن شاء الله خلال الأسابيع اللي جايين we will release and post البودكاست دهيت على اليوتيوب شانل بتاع الجمعية بتاعتنا لأنه مفيد قوي 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 بالذات للناس اللي لسه جاية من مصر وإزاي هم يتأقلموا على الكالتشر بتاعت أمريكا والحياة هنا في أمريكا. دي الخلاصة من البرزنتيشن بتاعت الليستة بتاع الجمعية عندنا. فأنا want to turn over لكاثرين دي الانفورميشن بتاعتنا. If anyone would like to connect معايا directly أو مع حبيب. Katherine, can you share your screen with your presentation? Yeah. أي question على اللي أنا قلته قبل كده قبل ما نبتدي نتكلم في المواضيع college admission financial كل الحاجات دي. في already بعض الأسئلة على اليمين في شات ممكن لو عملت كليك على الشات هتلاقي أنا أربع أسئلة. Okay, let me do this. أول سؤال لو واحد واخد scholarship وعايز ياخد break for one semester وهو في شهر 9 بصراحة كل scholarship ليها requirements بتاعتها. فأنا رأيي إنه يكلم الناس اللي هو خد منها scholarship دهيت ويتأكد إن هو ممكن ياخد البريك دهوت لأن إحنا ما قدرش إحنا نديله answer كده general answer على أي scholarship. دارس الطب ب7 سنين على مدرستين. أنا مش فاهم السؤال بصراحة. هو السؤال بيقول إن هو باختصار كده اللي هو الفافسا هل هي بتغطي المرحلة الأولانية في التعليم الجامعي للطب اللي هو البيسك بلس الطب ولا بس البيسك وفي الطب هو بيضطر إن هو لما يتخصص ويبدأ يدرس في الميديكال؟ بص الفاينانشال ايد افيلابل لاي حد اندر جراديويتس اللي هو اول 4 سنين. اوكي تمام. بعد كده بقى الجراديويت سكول كل جراديويت سكول ليها الفاينانشال ايد بتاعها. الميديكال سكول للاسف they probably offer the least because it's all private schools and I don't know if they offer too many financial aid. Katherine, can you answer that question? Can med school offer financial aids to their students? Usually only scholarship for students with very high grades and very good students. Yeah, that's what I expect. For بالذات للطب it's not cheap. أولاً مصاريف عالية جدا. Unless they get a scholarship, I don't know if they qualify for financial aid. السؤال الثاني, what are the requirements to be eligible for merit achievement scholarship? Their actual requirements very simple. يكون متخرج, graduated from high school, completed his high school, get accepted to 4-year college, complete our application, and our application required 2 questions in the application. Provide an essay about, and we give them a specific question to respond to the essay, 500 words. And then the second request is, what is their community involvement? They have to provide 500 words on their community involvement. So they provide all of this plus their grades and the letter of admission. And then we go through a review of all the application, and then we pick the top 10. At what age can a student apply for it? It's any high school seniors that got accepted to 4-year college, أو أي حد transfer from community college اللي هي 2 years after high school ل 4-year college. So only those 2 target students. What can this scholarship afford to the students? I don't know, I understand. This scholarship is $1,000 is given to the students باسم الطالب لأن احنا لما كنا بنديها باسم الجامعة الجامعة كانت بتقول طب كويس انت الطالب ده جاله $1,000 زيادة هنخصمهم من الفاينانشال ايد الباكج اللي هي جايه له فالطالب ما كانش بيستفيد فدلوقتي بنكتب الشيك باسم الطالب نفسه.
what are the requirements for the Basilio Scholarship? It's exactly the same requirements I mentioned للmerit, except طبعا يكون واحد completed his graduate undergrad degree اللي هو has some kind of bachelor degree, accepted to medical school, and he has to show a proof, and live in the US, and he has to submit برضو an essay, 2 essays about a specific question. If you go to our website, copticedu.org, and you look for how to pay for college, you will see all the details about these scholarships. At what age can a student apply for it? It's at any age. We don't have any age, as long as they graduate from the US, from grad school, from schools. They have to be graduated from a US school. مش جايين من مصر ب MD degree. لازم يكونوا تخرجوا من أمريكا هنا بال undergraduate to qualify to apply. Can this scholarship afford to the student? Again, I'm not sure I understand that question. It's a $2,000 for each of the med school scholarship. How can we apply for the scholarship? زي ما قلت أنا, if you go to our website, the deadline is end of May. So we're going to release the information, and I will share مع حبيب all the details and the links when we release this, inshallah, within the next couple of weeks. When you say release, where will these be things released? Okay, it's again the website. احنا يعني بصراحة it's available now, بس يعني احنا we're not focusing our attention عليها دلوقتي لأن احنا we have other program الحقيقة where we're trying to promote, so we don't want to confuse people too much. Then we have another program we're promoting at this time. We're just staging releases بتاع information about new activities. How to lower your expected family contribution score? That's a good question. I'm sure Katherine will address this when she covers the financial aid, the topic. Okay, I think I answered. Oh no, there's a couple more. Can you share the scholarship link here? I put it. Yeah, okay, Katherine did it. So this is the list of all of them. Okay, in the interest of time, and because we have a lot of material to share, and we may have to go a tag team, Arabic, English. So, Katherine, you can take it from there. Anna, I don't speak Arabic, so I will present here. يعني we will try as much as possible to يعني to translate, just to keep it simple for them, if you don't mind. Yeah, thank you. I will give it our best shot. Please, please. Can you see my screen? Yes. Okay, so for college admission, to get into college, your child needs to go either from high school to the 4-year university or community college for 2-3 years and then to the 4-year university. Okay, and there's public schools like the University of Texas Austin, and there's also private schools like Rice University. شريف هتترجم؟ هو السلايدز هم واضحه بالعربي. هنا في كذا طريقه الواحد يخش يكمل الدراسه ال4 سنين. ممكن من الهاي سكول يروح على طول يقدموا على جامعه 4 سنين، او من الهاي سكول يروح الاول جامعه 2 سنين بسميها هنا كوميونيتي كولج، وبعدين من الكوميونيتي كولج بيعملوا ترانسفير لجامعه 4 سنين. احنا ده النظام في كاليفورنيا هنا، وبالتالي النظام ده عندكم نفس الحكايه. تمام. هنا في كاليفورنيا في حاجه اسمها تشيسابي كاليفورنيا هاي سكول اكزيت اكزام، بيخلي الطلبه من ال 10th grade ان هم تو جامب يروحوا لكوميونيتي كولج directly. I don't think you have that program for Texas, so I'm not sure we're going to mention it. Yeah. So in Texas, there are 6 different state universities. So University of Texas, Texas A&M, University of Houston system, Texas Tech system. There's a lot of different ones. And then the private universities in Texas is Rice, Baylor, Trinity, a few others. And then the community colleges in Texas, there's a lot throughout the entire state wherever you're living, but I know everyone's in Houston area. And then here is, we can't see too good maybe, but a picture of the schools by enrollment. So the big blue box is the bigger school, so larger campus.
And the small little boxes is smaller school, less students on the campus. The Katherine, green. can you do you mind make it like a full screen, the presentation? Oh, yes. Is that better? Oh, hold on. Is that better? Yes. Okay. Thank you. So green here is private, and then blue is public. Most of the schools in Texas are public. So college admission requirements. So for the students, the courses that they need are classes they take in high school, 4 years of English, at least 3 to 4 years of math, 3 years of science, 2 years of electives, 2 years of a foreign language, those type of classes to prepare for the college. And then some of the schools still require, or they still accept, the SAT, ACT, which is like an exam they have to take to get into college. The better you do in the exam, the more opportunities you can have. هل السلايد ده عندنا بالعربي؟ السلايد اللي جاي. Can you advance the slide, Catherine? I think the next slide is in Arabic. Okay. مهم قوي السلايد دي لكذا حاجه، لان بتديك ملخص لكل الاحتياج الريكويرمنتس بتوع الجامعه. احنا قسمناهم لجزئين، جزء على اليمين اللي بنسميها الكفاءه الاكاديميه، اللي هي الاكاديميك ريكويرمنتس، اللي هي الجريدز والفصول اللي بياخدوها والجريدز بتاعتهم، والامتحان الاس اي تي او الاي سي تي اللي هو دلوقتي مش مطلوب قوي، ما اعرفش اذا كان الستيت اوف تكساس الحقيقه لسه بيطلبوه. ده الجزء اللي على اليمين. لكن بص بقى الجزء اللي على الشمال، الكفاءات الشخصيه. دول بقى بالذات بعد لما بطلوا ياخدوا الامتحان الاس اي تي دهوت، بص الاهميه بتاع الحاجات الكفاءات الشخصيه بقت اهميه كبيره جدا للجامعات بتبص عليها. لان هتبصوا على ايه تاني غير كده؟ بنبصوا على البيرسونال ستيتمنت اللي هو البيان الكفاءه الشخصيه، الليتر اوف ريكومنديشن او انترفيو مقابلات شخصيه، بيبصوا على letter of recommendations، بيبصوا على الحاجات اللي الطالب عملها غير يعني غير اكاديميك، والحاجات دي بقت مهمه جدا جدا جدا. فعشان كده احنا جميعا عندنا بتحاول تاكد ان الطالب في اثناء الهاي سكول يكون واخد باله من كل الحاجات دي، مش بس يكون اكاديميك اتشيفر، بس لازم في الحاجات الثانيه كمان. Yeah, and in Texas, the universities usually accept the letter of recommendation or the resume. So it's encouraged that the student it submits that too. Okay. So these are the factors: academic, non-academic. So academic, the grades, how well you do, how many difficult classes you take, AP classes, IB classes, honors level classes, doing well in different subjects, and then non-academic, looking at, what they do outside of the classroom in sports, clubs, things like that. Is the next slide in English, in Arabic? No more Arabic. مهم قوي هنا، في حاجه مهمه قوي لازم تفهموها، حاجه بنسميها AP او Advanced Placement او Honor Classes، اللي هم طلبه في الهاي سكول بياخدوا فصول معينه على مستوى اعلى. علشان الفصول دي بتكون على مستوى اعلى، الجريدز بتاعتهم بتكون بدل من لو جالهم A بياخدوا 4.0، لو جاء A في الفصل الاي بي دوت بيبقى 5.0، فبيرفع الجي بي اي بتاعتهم اللي هو جي بي اي اللي هي جريد بوينت افريج. فمهم قوي ان الطلبه في اثناء الهاي سكول بياخدوا ممكن ياخدوا لغايه 10 فصول اللي هو honor او advanced placement classes. فمهم قوي اثناء الهاي سكول ياخدوا الفصول ديت، لانه اولا بيرفع الجريدز بتاعتهم، ثانيا الجامعه بتبص على كده تقول ده الطالب ده مهم، يعني مهتم بالسبجكت دهيت، علشان كده لما يجي يقدم في الجامعه بتاعتي في المجال ده I'm gonna notice ان هو خد الفصول دي. فايتس فيري امبورتنت. ده بالنسبه للاكاديميك. النون اكاديميك زي ما قلنا حاجات يعني بريفلي، الليسته موجوده قدامكم كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. And then this is timeline for your student. So freshman or 9th grade, plan the classes, take some involvement in extracurricular activity. 10th grade, do well in the classes, try to take honors classes. And then 11th grade,
continue to do well in the classes, start to take AP classes or IB classes, look at different colleges, make sure you're taking the right classes. And then 12th grade is when the student applies for the college, and they file the FAFSA, and they also apply for scholarships and still need to do well in their classes. أهم سنة في الثانوية عامة السنة ال 11th grade، لأن ال 11th grade ده بقى مش بس لازم يكملوا ياخدوا الدروس كلها الفصول كلها بتاع 11th grade، لا يبتدوا بقى يدوروا على جامعات، يبتدوا يمكن يعمل امتحان الاس اي تي او الاي سي تي تيست، يبتدوا رايت الاسايز اللي هم لازم يعملوها، لان التقديم في الجامعات هنا بيبتدي اول ما يخشوا ال 12th grade في سبتمبر اكتوبر بيقدموا على طول. الديدلاين بيكون اخر اكتوبر او اخر نوفمبر، فيعني اول ما يخشوا السينيور يير اللي هي 12th grade بيقدموا على الجامعات. ف 11th grade بقت very important year، واخد بالكم؟ لان بيكون الطالب مشغول جدا بحاجات كتير قوي قوي، ده كل ده الاكاديميك غير الحاجات برضه النون اكاديميك اللي لازم يعملها. ف it's a very critical year is 11th grade. Okay, the personal statement. The personal statement for the college application is a place for students to answer a question, to talk about themselves, their ideas, experiences. And the reason for the statement is really for the students to give more information about themselves. Because the grades are one thing, but we want to understand who the student is, how they think, why they want to go to college. So this is what the personal statement is for. And we do offer workshops on the personal statement. So we encourage your child to come and we will talk to them about how to write a good personal statement. And then just some practices with the personal statement. We want them to make sure that they have multiple people review it, and we are happy to review and edit for them to make sure it looks good, it sounds good, and they're really putting their best self. زي الاسم ما واضح personal. It's personal. الطلبة بيكلموا على نفسهم، ان هم اختبروا حاجة في حياتهم بيتكلموا عنها، الحاجة دي ازاي اتأثرت عليهم، او هي ازاي هم ازاي اثروا على الكوميونتي حواليهم. ف it's a personal statement. الجامعات دلوقتي بتركز قوي 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 على الحكايه دي، لان لقوا from experience ان it's a good indication على الطالب ايه عمل ايه اثناء الاربع سنين بتوع الهاي سكول، وايه الامباكت اللي عمله. يعني عندنا لستة كبيرة قوي هتشوفوها كمان سلايد ولا تو، ايه كل الحاجات اللي ممكن يعملوها الطلبة اثناء الهاي سكول علشان يلاقوا فرصة يتكلموا عنها، لانك لو الواحد ما عملش حاجة مش عندوش حاجة يكتب عنها. فهديكوا لستة على الحاجات اللي لازم يكون الطلبة تكون engaged في الهاي سكول، مش بس engaged كده حاجة superficial، لا they have to be really engaged بحيث ان هم يقدروا يتكلموا عنها أو يكتبوا عنها. Okay. So if you have a child in middle school right now, we encourage you to do 5 things. 1, make your child read. It will help them in the long run to be better and more successful in the high school classes. 2, the curriculum. So the better reader they are, the more challenging classes they'll get put into. So the challenging classes they take in middle school will help them to get into challenging classes in high school, which will help them get to a good college. And then also study habits. So have your child know how to study. When they come home from school, take a break and then, work for an hour or 2, do the homework, things like that. And then as a parent, talk to your child about college, encourage them, to look at different colleges. Because if a student starts to think about college in middle school, they're more than likely to go straight to a 4-year college. And the last thing is encourage them to get involved in extracurricular opportunities. احنا بنوجه الناس اللي هم اهالي اللي عندهم طلبه في الميدل سكول ان يعملوا كذا حاجه، لان بصراحه الواحد ما بيفكرش يخش جامعه ما بيقدرش يفكر فيها في الهاي سكول. حاجات كتير قوي 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 بتبتدي في الميدل سكول، القرايه والفصول اللي بياخدوها
ويكلموا اولادهم على الجامعات وان هم يكملوا دراستهم العاليه، ويبتدوا يحاولوا يدخلوهم في انشطه غير المدرسه. يعني الواحد يخش الهاي سكول لازم يكون almost perfect في الحاجه اللي هو بيعملها. لو الواحد بيلعب سبورتس، مش حاجه هيبتدي يتعلمها في الهاي سكول. لو بيلعب مزيكا، بيلعب انسترومنت، مش حاجه هيبتدي يتعلمها في الهاي سكول. لو انفولف في اي اكتيفيتي، مش هيبتدي جت انفولف في الهاي سكول. دي حاجه لازم يبتديها في الميدل سكول، بحيث ان هو لما يوصل الهاي سكول يكون فيري جود، لانه محتاجينه في الهاي سكول يبقى ليدر، ياخد leadership position. مش حاجه يبتدي، مش this is not something you achieve or you start achieving it في الهاي سكول. انا I'm monitoring كل الاسئله، لكن الحقيقه مش هرد عليها لغايه الاخر علشان نرد عليهم كلهم، بس ابعتوا كل الاسئله بتاعتكم في الشات بوكس. And then extracurricular activities, as Cherif said, very, very important. So the activities, these become very important in early and middle school, and especially in high school, because this is what will make them more competitive. So you want your child to be involved in school and outside of school. In school, sports, band, leadership clubs. Outside of school, they can do internships, be involved in different areas like robotics club or computer science stuff, learning different things, helping the homeless, working in the church, anything. We just want them to really be passionate about something and to continue to do it for, more than just 1 year or a few months. We want to see them become leaders, like a president or vice president. And this, again, is very important because this is what makes a strong college application. The academics, the grades matter, but the extracurricular activities is what makes them stand out and makes them impressive. الاكسترا اكتيفيتي مهمه لثلاث حاجات الجامعه بتطلبها. نمبر 1 خلال الانفولفمنت بتاعتهم في الاكسترا اكتيفيتي بيكتبوا البيرسونال ستيتمنت which is another requirement للجامعه. وثالث حاجه ويمكن اهم حاجه الامباكت عليهم هم. اوكي، انا لو عندي ابني او بنتي، انا عايز اشجعهم ان هم تجيت انفولف في الكوميونتي، في الكنيسه، في السبورتس، لان نجاحهم مش بس نجاح تعليمي، بس لازم يكون نجاح شخصي كمان. والاكسترا كريكولر هي دي اللي بتعلمنا كل حاجه، بتعلمنا الواحد يكون ازاي اندبندنت او ديبندنت، بتعلمنا ازاي الواحد يعني يتعلم ازاي ياخد مسؤوليه، ازاي يتعامل مع ناس تانية، ازاي يبقى تيم بلاير. حاجات كتير قوي بيتعلموها خلال الاكتيفيتيز هي. عشان كده احنا بنحط مجهود كبير قوي على الموضوع ده. And then looking at the activity, so what makes it stand out is, 3 qualities they're looking for: leadership, like Cherif mentioned, passion, and impact. Did you become a leader? And what was the impact? Did you help the homeless? How did that impact you? So this is what they're looking at, and this is stuff they will write in the personal statement as well. So it's important to have these experiences so they can write the personal statement. And this is just a sample, some examples the students can be involved in. So there's tutoring, creating your own business, international food club, math club, chemistry club. We also have soccer, tennis, having YouTube channel, working in a local hospital, working in the church, anything like that. And I have this in Arabic too. So here are some other just activities in general that they can get involved in. زي ما انتم شايفين في مجالات كتيرة قوي الطلبة ممكن يعملوها، ومحتاجين انك انتم تشجعوهم. انا عارف في مصر يقول لك ذاكر يا ولد، والمذاكرة هي اهم حاجة، والجريدز هي اهم حاجة، والحاجات التانية دي كلها مش مهمة. هنا العكس صراحة. احنا ما بنقولش ان الطالب ما يكونش عنده جريد كويسة ويذاكر ويمتحن كويس، ما بنقولش كده. احنا بنقول in addition ان هم بيذاكروا كويس لازم يعملوا الحاجات ديت، لان دول مهمه جدا زي ما انا قلت قبل كده للدخول الجامعات واليوم هم شخصيا.
من الحاجات الايجابيه بس اللي انا عايز يعني ابينها هنا، ان في حاجات كتير جدا ان يعني احنا كمصريين مش واخدين بالنا منها، ان هي دي ممكن تبقى very good credit for our kids. يعني موضوع الوجود في الكنيسه، موضوع ان احنا نتطوع في اي خدمه من الخدمات، سواء في الكنيسه او في الكوميونتي او في النيبرهود. موضوع الكشافه سواء في الكنيسه او في المدرسه، اي شغل بيشتغلوه، يعني دي حاجات كلها احنا ممكن ولادنا يكونوا بيعملوها، بس احنا مش واخدين بالنا ان دي ممكن تفيدهم في الجامعه. Thank you. So financial aid and scholarships, how we pay for the college. So there's two types of financial aid. One is need-based, meaning you need the money to go to school. So need-based, usually EFC is very low for the families or expected family contribution. And with the need-based, you have to submit a FAFSA application in order to be considered. If after you submit the application, we see you are need-based, the state will usually give you grants, which is money you do not have to repay. It's free money that will go towards the education. But that FAFSA application has to be completed, and they have to determine you need the money. Merit is different in the sense that merit, they don't care if you need the money. It's more so, do you meet a requirement? So for CEF, our Merit Achievement Scholarship is an example. There we're not looking if you need the money, like financial aid need. We're looking, how well you did with your resume, how did you answer the questions, what was the impact. We're looking for your achievement. So merit can be anything. Either you qualify for financial aid or not, it doesn't matter. Usually they're just looking for something specific. Maybe you have to be a soccer player, and that's merit-based scholarship. But need is you need the money. I think your next slides, Catherine, may explain this a little bit more. This is need based اللي هو الاحتياج المالي. اوكي اي عيله ما عندهاش امكانيات عاليه، انا بنصح اي طالب بيخش جامعه يقدم على الفافسا اللي هي الابلكيشن بتاعه الفاينانشال ايد. اوكي وهم بيرد عليه يقولوا له هم دول الحاجات اللي انت يكواليفاي فور. الفورمولا بتاعه الفاينانشال ايد is مكتوبه هنا قدامكم. It's very easy. بيبصوا على كل مصاريف الجامعه the cost of attendance. اوكي المصاريف كلها، مصاريف التويشن، البوكس، لو الترانسبورتيشن، لو عايش في الجامعه، البيرسونال اكسبنس، بياخدوا كل المصاريف ديت وبيطرحوا منها الحاجات كتيره قوي اللي هي ايه. بيبص على الانكم بتاع الاهالي، الانكم بتاع الاولاد، الانكم بتاع العيله كلها، وبالتالي بالفرق هو الفاينانشال ايد اللي هم they offer للطالب ده. اتكلمنا على حاجه اسمها expected family contribution or EFC، وفي سؤال من الاسئله عن ال EFC ده. ال EFC ده لما الطالب بيقدم على financial aid بيرد عليه بيقولوا له انت based على المعلومات اللي انت اديتها لنا بالنسبه للامكانيات اللي عندك بتاعتك وبتاع اهلك، مش بس الاشغال اللي هم بيشتغلوها، كمان الاسس اللي عندهم، لو عندهم بيوت، عمارات، whatever. احنا شايفين انك انتوا اهلك لازم يدفعوا لك جزء من مصاريف الجامعه بتاعتك. فبيقولوا له الاي اف سي بتاعتك انت بالذات مثلا قول $5000. فلو الطالب ده بيقدم على جامعه مصاريفها 30000، بيقولوا اول 5000 ديت اهلك لازم يدفعوها. الباقي ال 25000 اللي فاضله ديت ده الفاينانشال ايد باكج اللي احنا هنديها لك. هنتكلم بعد كده الايد دي شكلها ايه وايه الكومبوننتس بتاعتها، بس هي دي الفورمولا الاساسيه بتاع الفاينانشال ايد. فالسؤال اللي قبل كده بيقول ازاي نقلل الاي اف سي دهيت، ما حدش فينا هيقدر يقللها. ليه؟ بيطلبوا معلومات السنه اللي فاتت، بيطلبوا التاكس ريتيرن بتاع الاهالي وبتاع الطلبه. ف there's nothing you can change. اوكي لازم تردوا على الاسئله بكوريكت بتقدموا التاكس ريتيرن بتاع السنه اللي فاتت والانكم واي اسيت، بيقولوا لكم ايه الاسيتس، وهم بياخدوا يعني ايفالويشن لحاجات كتير قوي، وبعدين بيقرروا ايه الاي اف سي بتاع كل واحد من الطلبه دهيت. I know this is a very difficult thing الواحد يشرحها، بس I hope ان كنتوا فهمتوها.
Next. So there are different types of aid. So actually, let me start here better. No, here. So grants. So the grants is money the state or the government will give. So federal grant is money from the government. State grant is from the state of Texas. And the grants that your student receives is money that does not need to be repaid and is because of need-based or EFC is low, so there's more grant money. Institutional grant is from the university. So sometimes the university will also give the student an additional $5,000 for the year or something if they need more money. So grants do not need to be repaid. And if you are eligible for grants or financial aid, your student will also be eligible for work study. So down here, work study. Work study is for the student to have a job on campus, about 10 to 15 hours a week, and the money goes directly back to the tuition. So on top of grants, they can work to help pay some of their tuition if they have more tuition left to pay. It's usually a little bit above minimum wage, but this is money only the students who need financial aid can get a work-study job on campus. If you don't need financial aid, your child can still get a job on campus, but they're more limited. الفاينانشال ايد ده بيجي 4 كومبوننتس. اوكي. لما الواحد زي ما قلت الطالب لما بيقدم على الجامعات في اكتوبر نوفمبر، في نفس الوقت بيقدم على الفاينانشال ايد، وكل جامعه اتقبل فيها ويكون مقدم على الفاينانشال ايد في نفس الوقت بيجي له جواب يقول له مبروك you get accepted to this college and here is the financial aid package that we offer you. واخد بالك؟ فاتس ا كوردينيشن ما بين الجامعه اللي هو مقدم عليها والفاينانشال ايد باكج اللي هو بتاعه الفيدرال. يعني ممكن يجي له اي حاجه من الاربعه دول. ممكن يجي له جرانتس. طبعا جرانتس زي ما قلنا دي فلوس مش لازم ترجع، بياخدها بتدفع المصاريف بتاع الجامعه بتاعته. ممكن يدوا له ورك ستادي، هو يدوا له فرصه انه يشتغل في الجامعه ويدفعوا له مثلا 10 15 دولار في الساعه. ممكن يدوا له سكولرشيب، ده برضو فلوس مش لازم ترجع، الجامعه بتدي له سكولرشيب. او لونز اللي هي ايه، اللون بالعربي اللي هو حبيب اللون يعني ايه بالعربي؟ اللي هو قرض. اللون ده بقى موضوع كبير قوي، لان في جزئين من اللونز ديت. في يا اما حاجه اسمها subsidized loan او unsubsidized loan. Thank you, Katherine. Subsidized يعني ايه؟ اللون ده كل سنه في الطالب في اثناء ال4 سنين بتاع الجامعه بيدوا له لون. اول سنه ياخد لون 5000، ثاني سنه 5000، ثالث سنه 5000 وهكذا. كل ما ياخد الفلوس دهيت لو هو اللون ده is not subsidized، الفوائد على اللون ده بيتحط على اللون على الاماونت اللي هو خدها، بحيث ان هو بعد ما يتخرج 4 سنين ونص، لما يتخرج بعد 6 اشهر بعد ما يتخرج يبتدي يدفع اللون ده. وطبعا مش بس بيدفع ال 5000 اللي هو خدها، بتدفع الفوائد اللي عليها من اول سنه او الفوائد اللي عليها من ثاني سنه وهكذا. فتلاقي ال 5000 اللي هو استلفها اول سنه دي ممكن توصل 7 8000 عقبال ما يبتدي يدفعها بعد 4 سنين ونص وهكذا. فالانترست ريت عالي شويه and it accumulated. it's a very يعني it's something we do not recommend. يعني ما ننصحش اي حد ياخد loan that's not subsidized. اللون النوع الثاني اللي هو بيسموه subsidized، زي الكلمه بتقول subsidy، ان الحكومه بتدفع الفوائد على اللون ده لما الطالب بياخده من اول سنه ثاني سنه وثالث سنه وهكذا. ما بيدفعش الطالب، ما بيبتدي يدفعش الفوائد على اللون ده لغايه 6 اشهر بعد ما يتخرج. واضحين الفرق ما بين subsidized و unsubsidized؟ فطبعا يعني لو واحد مش قادر، ما عندوش فلوس يكمل مصاريف الجامعه، ممكن ياخد اللون اللي هو subsidized لان ده basically free money. اوكي، ويبتدي يدفعه على طول اول ما يتخرج من الجامعه. Next slide. This is just more information about their
Required Achievement Scholarship. The application isn't available yet, but I think it will be available very soon on our website, copticedu.org. And these are the admission or the requirements for the application. So like education history and college admission letter, they've been accepted to a college, 2 personal statements, a resume, and anything else that we can use to evaluate their application. And this is also eligible for if you have a child in community college transferring to a 4-year, they're also eligible to apply. Or if you have a high school student senior right now going to a 4-year, they're eligible to apply as well. دي واحدة من السكولرشيب اللي احنا بنديها وبنسميها ميريت اتشيفمنت. ليه بنسميها ميريت؟ لأن احنا ما بنبصش على أي حاجة فاينانشال ايد. يعني ممكن الطالب ده يكون واحد من عيلة غنية جدا أو واحد من عيلة فقيرة جدا. ما بنبصش، ما بنسألش أي أسئلة عن الفاينانشال ايد. السكولرشيب دي معمولة كميريت بيزد على الميريت بتاع الطالب. بنطلب منه الجريدز، بنطلب منه الجواب من الجامعة اللي اتقبل فيها، بنطلب منه يكتب بيرسونال ستيتمنت على الحاجات اللي هو عملها اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بنطلب منه انه يتكلم على his extracurricular activities، كلها على الطالب نفسه، ما نتكلمش على حاجه، ما نطلبش حاجه من الاهل. فمهم قوي انه يقدموا على السكولرشيب اللي هي خلال شهر مايو والديدلاين قد ماي. We Basilio scholarship again, but I think you mentioned it, Cherif. Yeah, the Basilio scholarship اللي هي الجراديوت ستودنتس اللي هم خلصوا ال4 سنين الجامعة وبيقدموا على ماستر ديجري ان education، يا اما teaching credential او counseling، ممكن يقدموا على السكولرشيب دهيت. الريكوايرمنتس فيري سيميلر، كلهم زي بعض تقريبا. بنطلب منهم الجريد، بنطلب منهم الجامعة اللي اتقبل فيها، اللتر، بنطلب منهم يكتبوا بيرسونال ستيتمنت، نطلب منهم سؤال عنه ليه عايز يبقى يتخصص في المجال ده. الويب سايت الكويشنز ديت موجوده على الويب سايت بتاعنا. In the medical school. The same thing here. It's exactly the same thing. It's just عاملينها فوكس على الطلبه اللي هم خلصوا جامعه 4 سنين اتقدموا واتقبلوا على ميديكال سكول، ممكن يقدموا على السكولرشيب. والrequirements very similar. And that is it. الويب سايت عندنا الحقيقه copticedu.org فيها معلومات كتير قوي على كل اللي اتكلمنا عليه ده. احنا اتكلمنا النهارده على 4-5 topics، كل واحده من دول اللي احنا بنديها ورك شوب لمده ساعه ونص. فطبعا احنا اديناكم النهارده بس كده يعني quick taste of the topic. Okay, before we get to the next topic, I know we have about resume and all this. Let me see if we can answer some of the question. Is it bad to go to a community college before university? Absolutely not. بس مهمة قوي 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 ان الواحد يكون ياخد في باله ان community college ده transition. لان احنا بنشوف طلبه كتير قوي في الهاي سكول يقول لك يا انا مش هروح بقى جامعه 4 سنين ومش محتاج ادرس ومش محتاج اعمل الجريد بتاعتي ومش محتاج اكتب بيرسونال ستيتمنت، انا هروح بقى كوميونتي كولج بقى وبعد كده يحلها حلال. للاسف الطلبه دول عمرهم ما بيكملوا دراستهم لكم 4 سنين، لانه لما حط في باله ان هو يروح بس كوميونتي كولج وخلاص مش هيكمل، ما بيكملش. فاحنا كوميونتي كولج is a great system للناس اللي هم حاطين في بالهم هم رايحين بس جامعه بعد كده يكملوا جامعه 4 سنين. they have to maintain a grade A لكل الفصول اللي بياخدوها، لازم ياخدوا الفصول اللي هي مطلوبه منهم عشان يكملوا لجامعه 4 سنين. ف it's a great system only لو الواحد حاطط في باله انه هيكمل 4 سنين ومش واخدها بس كسنتين ويخلص. Does serving Sunday school and kids camp count as a social service? Absolutely. Do you want to elaborate on this, Katherine? Yeah, it counts and it's encouraged, but also we really encourage your child to do things outside of their own community too, because we want them to have diverse experiences, because that's what the college is looking for, someone who's diverse experience, who has different knowledge, interests. So yes, serving the Sunday school, of course, but also keeping in mind they also need to be involved
with things in school or with things outside of church and school too, because we want diverse students. What are the example of personal qualities? The personal qualities is like looking at the extracurricular activities, a resume, letters of recommendation, personal statement. Those are the personal qualities for the college application. يعني احنا بنقول عليهم personal quality لان هي it's not academic. كلها حاجات شخصيه. بنقول الاكاديميك كواليتي اللي هي الجريدز والاس اي تي سكور والحاجات دي. البيرسونال كواليتي كل الحاجات الشخصيه الطالب. Do we need a similar balance between extracurricular activity and good grades when applying for college, or are grades more important? Now, especially with the SAT being optional, more emphasis on the extracurricular activities. So the grades need to be strong to get into a good university, yes. But if you have very, very strong grades and no extracurricular activity, maybe one, you're not going to get into a good university. You need to have everything. We need to have the good, strong extracurricular, been in something for 3-4 years, has a leadership role, has a good personal statement, has good grades. They want everything. So you need to find a nice balance. And that can be tricky sometimes with the grades when you're involved in other things, but there needs to be a balance. So not everything is just about the grades. It's a package. مهمة قوي كلمة package دي. مش بس grades الفصول اللي خدها والجريدز مهمة جدا. مش احنا ما بنتكلمش بس على extracurricular activity. مهمة طبعا الجريدز والفصول اللي بياخدوها بيكون هي الفصول اللي هي مطلوبة في الجامعة ال4 سنين. لكن it's a balance. It's a package. لان ممكن زي ما كاترين قالت واحد يكون عنده جريدز حلو قوي بس ما فيش اي اكتيفيتي تانية الجامعات بصراحه مش هتبقى بصله يعني favorably او فايس فيرسا عنده جريد واطي قوي عنده اكسترا كريكولار اكتيفيتيز كتيره قوي طبعا that's not a good thing. Has to be a balance between the two. Do I have to be a senior in high school to apply to the scholarship? Yes, you have to be a graduated senior from high school. Or you have completed your community college and been accepted to transfer to 4-year college. Yes, if you're a current high school student, you're eligible if you've been admitted to a 4-year university. Yeah. What is the maximum income to get the financial benefit? I'm not sure I understand. Unless you talk about financial aid to apply for FAFSA, there's no maximum income. صراحة محدش عارف. You really no one knows until they apply. Okay? لو عاملين مثلا $200,000 في السنة في احتمال you don't qualify for anything. بس ما حدش عارف بالظبط what's the minimum income either. ف my recommendation انك انت to apply الابلكيشن مش صعبة قوي يعني it's relatively simple واسئلتها very direct and you will know what to qualify for because you may qualify for grants, you may qualify loans, you may qualify for work studies. كل جامعة وكل state ليها الaids بتاعتها. ف my only recommendation you should apply حتى لو عامل $200,000 في السنة. Okay? لأن أنا شايف هنا بيقول لك هاني in Texas بيقول لك $60,000. Maybe that's true in Texas. بس الحقيقة ده I cannot say that's true in California. Okay. Yeah, and also keep in mind too that it depends on your family size. If you make $60,000 and only one child, I don't know how much you get, but if you make $60,000 and you have 5 kids, it looks different, right? So that's another thing to consider. Family size, they look at that too. And they look at your age. Mm-hmm. Both parents, if they are too old, if they are in the elder ages, then they consider that because whatever income they have or savings they have to reserve it for their own retirement. Mm-hmm. So they look at many factors, their age, number of kids, the kids' age, the kids' expenses, their family, there are a lot of factors that goes into evaluating financial aid. So I would simply recommend apply and you will find out for sure. What if the last year income is more than the current income? Which income will be considered? When you apply, احنا هنتكلم بقى we apply مثلا السنة الجاية إن شاء الله في أكتوبر اللي جاي. في أكتوبر اللي جاي اللي هي سنة 2021 بتدي المعلومات بتاع سنة 2020. لو الانكم بتاعكم سنة 2020 كان عالي قوي
عندكم فرصه، وبالنسبه للانكم بتاع سنه 2021 هيكون اقل، ممكن تكتبوا بتبعتوا نوتس انك بيديكوا فرصه انك انتوا تكتبوا يقول لك ان our income has changed السنه دي عن السنه اللي فاتت، وتقولوا ايه الاسباب الانكم بتاعكم. وهم بعد يعني لان الواحد ما بيقدمش على التاكس ريتيرن بتاعته لغايه ما السنه، بس مش بس بعد السنه ما تخلص، بعد ما السنه بتخلص 3-4 اشهر، يعني في ابريل السنه الجايه الواحد بيقدم. ف وده بيكون قبل ما الطالب يخش الجامعه، فبيطلبوا الابديتس بتاع التاكس ريتيرن بتاع السنه اللي هو الطالب بيخش فيها الجامعه، فعندهم فرصه ان هم to provide the information about the updated income لو كان اقل او اكتر. بس بالمناسبه دي يا شريف، انا بس حابب اكد على الناس ان الابلكيشن سواء بتاعت الفافسا او اي ابلكيشن تاني مهم جدا 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 ان انا اكتب فعلا البيانات فيها الصحيحه. يعني محاوله ان انا اخترع حاجه او اقول معلومه وانا معتقد ان هم مش هياخدوا بالهم منها، او المعلومه دي هتفيدني في اللون اللي هيجي لي او حاجه زي كده، تاكد 100% ان هنا السيستم اقوى من الافراد. يعني السيستم هنا اللي هم حاطينه في اي حاجه بشكل عام، مش بس هنا في التعليم او في اللونز اللي احنا اخدنا للتعليم، في اي حاجه في امريكا بشكل عام. احنا في مصر متعودين ان مع الاسف يعني ان احنا كبني ادمين اقوى من السيستم. هنا السيستم اقوى مننا كلنا. السيستم متصمم بطريقه ان ما حدش ينفع يقول معلومه مش مظبوطه ويفتكر انها هتعدي. المعلومه مش مظبوطه مش هتعدي وهتاذينا بعد كده. فاحنا بنحط المعلومات الصحيحه نسيب القرار في ايديهم، لان هو يعني خلاص الفرصه اللي هناخدها زينا زي غيرنا. فاحنا لازم نحط البيانات بتاعتنا المظبوطه ونتاكد ان احنا ما نحاولش ان احنا نتلاعب، لان التلاعب هيبان في الاخر it is not good by the end of the day يعني. كل حاجه بتتكشف بصراحه، بالزبط. كل حاجه بتتكشف، لانك انت التاكس ريتيرن بتاعك بتتقدمه ان they track your social security number. ما تقدرش تخبي المعلومات دهيت، او حتى لو ضحكت عليهم في التاكس ريتيرن بتاعتك sooner or later هتبان. فنصيحتي لكم كلكم ان يعني do the best you can وسيب الباقي على ربنا because you never know. Okay, you never know what you might qualify for. Can we fitting back with FAFSA or not? I'm not sure. I'm not sure the question. Is fighting back with FAFSA regarding what we get or not? Oh, no, the decision is final. Yeah, the decision is final, but if your child qualifies for financial aid, they can talk to the financial aid office in their university to see if they will give them more money, because sometimes the university might have a little more money they can give to the student. It's not coming from the government, it's coming from the university though. And that can help get a little more money. If you're a little persistent with them, they can sometimes do it. It's a very good point. When you get the FAFSA application, you go back to your counselor of the college you're going to, and talk to them, especially if they don't offer as much. And maybe you can plead your case. Maybe they have additional things الجامعات نفسها to offer. Not the federal government, but the state maybe have more aid. The جامعات, especially private schools, by the way, even though ان هم مصاريفهم اعلى, لكن بيدوا scholarship اكتر عن state school. Okay, so يعني في ناس يقول لك لا انا مش هروح private school لانها غاليه وهروح بس state school. Well, maybe that's good, maybe that's okay. لكن keep in mind private schools have more resources or more scholarships to offer, more money to offer than state schools. طيب ثواني اتفضل جو. Can someone from Texas apply for a grant or scholarship at another state like California, or they are required to be resident in the state? بص بقى السؤال ده احنا في كاليفورنيا هنا في 40 مليون واحد واحنا كتار قوي بصراحة يعني. ف السؤال مهم قوي، لازم تكون عايش في كاليفورنيا لمدة سنة عشان تبقى resident. ف yes, you qualify for California aid, state aid, بس لازم بعد سنة ويوم. لازم تكون عايش في كاليفورنيا for over a year.
بس ده مش بينطبق على السكولرشيب اللي انتوا بتدوها او اللي هي بتطلع من عندكم من لا no not أوكي. our يعني scholarship. اي حد من اي ولايه من حقه يقدم عليها. But with the grant, so if let's say you live in Texas, but your child goes to school in California, federal for financial aid, FAFSA, federal grant, any state they will get the money. But California might look a little different because they're a Texas resident. But with scholarships, usually you can be located anywhere unless it specifically says must be a resident of California. وانا واثق ان العكس صحيح. لو واحد من كاليفورنيا بيقدم على ستيت سكول في تكساس والستيت عندكم بتديهم جرانتس عشان ريزيدنس، غالبا نفس الكونديشن. It's true. جو عندك سؤال؟ Yeah, it's for FAFSA is better if my kids, if she's working, to file her tax separate or file with her family. They don't care, because regardless, she doesn't have a bachelor's degree and she's under 24. She's going to be considered dependent on you. So regardless, they're still going to ask for your income, and look at that. Thank you. I have a question, please. اتفضل. First, I want to thank you so much because this is one of the best information we got from you guys. Thank you so much. Second, I have 3 questions. Number 1, for the education. My son got accepted one of the college, and I'm talking for the other one because I heard if he got accepted because he's one of the top 10 in the school. But I'm talking in general for the students, for the high schoolers in general. They must have AP classes, or they can have K classes and they get higher grades on the K level. What do you think? Do you understand the question, Catherine? Is it better So to if get it's higher better for grades? the kids to get AP classes All right. during the 4 years, or take K classes with higher grades? AP or honor class. Okay, the K classes I think that's a Texas thing. I don't know K classes, but AP, I would encourage AP because all universities accept that. Harvard, UCLA, any university across the US will accept the AP. So AP might be better. Or IB if the school offers IB. IB looks good too. بصوا احنا المدام اللي سأل السؤال ده في حاجة مهمة قوي. احنا بننصح الأولاد بتاعتنا ان هم يقدموا على الجامعات خلال الولاية اللي هم عايشين فيها، لأن كل ولاية فيها جامعات كويسة. اوكي، فمش محتاجين يروحوا جامعات في ولايات تانية بس عشان يبعدوا عن البيت، غير لو كان جامعة مخصوص يونيك توب يونيفرسيتي. بالذات احنا عندنا هنا في كاليفورنيا الحقيقه السكول سيستم is one of the best بصراحه يعني. I'm sure Texas has been similar. فبننصح اولادنا هنا في كاليفورنيا خليكم في كاليفورنيا unless بتقدموا مثلا على هارفارد or ييل or حاجه one of those يعني very unique Ivy League school. لكن ما تروحليش مثلا ويسكونسن مثلا university for what يعني. sorry يعني I'm not picking على ويسكونسن يعني there's nothing unique انك الواحد يروح ويسكونسن عشان عايز يعيش بره البيت. ما ممكن يعيش بره البيت يكون ساعتين من لوس انجلوس مثلا، يروح سان دييغو مثلا. ف we need to guide our kids ان هم they apply to college because the college is they're applying to are good، مش بس عشان عايزين يروحوا جامعة بس بره البيت ويروحوا they apply for other states universities that هي don't provide any value. No, we thank God in all the kids we have it here in Houston. Thank God they get accepted on A&M and U of H, which is in Houston, in Texas in general. So we are glad for them to be around us. So the second question for the loan, if we not qualified for FAFSA and we have to go with loans, and we know that the loans has percentage, can we call and have plan to from day one to pay the loan right away, or we have to pay it after the 6 months after graduation? I'm not. Me neither. For undergrad loan, I'm not sure. I would recommend you check with the university. So we need to call the financial the lender. center. Exactly. And talk to You them can, personal. you can pay anytime
and the interest in this case will be accumulated. So if you pay, you have a loan for 10K, and in his second year you decided to pay 5, so they will pay, you will pay interest for 1 year on the 10, and the second year will be only on the 5 remaining. So you can pay anytime. اللي انا عارفه ان there are no prepayment penalty. يعني ممكن تدفع اللون كله مره واحده في اي وقت. Okay. But لو you paying partial اثناء ال4 سنين بتوع الجامعه as you go, I believe you can, but I'm not sure. بس check with the lender زي ما حبيب قال. Okay, and they changed the percentage. درجة اللي هو الانترست ريت بيتغير كل سنة. يعني النظام العام اللي هو بيستنوا لغاية لما الطلبة بيتخرجوا بعديها ب6 أشهر ويقولوا لهم تعالوا بقى انتوا خدتوا أول سنة كذا وتاني سنة كذا و4 سنين الخلاصة خدتوا كذا $1000 وبيز على يعني they combine اللونز كلها into one loan amount بيقولوا الانترست ريت في الوقت ده كذا وقدامكم 15 سنه تدفعوها. فالانترست ريت كل سنه بتغير. Okay. Last thing, can you guys share the presentation you shared with us today? ممكن نبعت لكم البرزنتيشن لاي حد عايز، هنبعتها له بالايميل. بس يبعت لي مسج بالايميل بتاعه وانا هبعتها له على الايميل بتاعه. طبعا with the approval of Katherine and Cherif. Yes, and we would love to invite you guys in Sunday school meeting to just to have all the information you give us. The kids actually need to know it. And هو في حاجة مهمة جدا يا نانسي عايزك تعرفيها. هو طبعا المعلومات اللي بنتكلم فيها النهارده يمكن 10% من المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها وبس. يعني it's really addressed to او targeting الناس اللي جايين جداد اللي لسه ما عندهمش فكرة خالص عن الموضوع. كمان الاهل مش الاولاد، انما الاولاد عندهم برزنتيشن تاني وعندهم معلومات تانية خالص المفروض ان هم يعرفوها برضو من نفس البريزنتر بتاع النهارده، وهم ليهم برزنتيشن مخصوصه للموضوع ده. طبعا احنا النهارده بس كبدايه يعني بنتعرف عليهم وبنعرف الناس الجداد اللي محتاجين ان هم يعرفوه كناس جداد. بعد كده هم ما عندهمش اي مانع ان احنا نتواصل معاهم ويعملوا لنا برزنتيشن لاي حاجه تانية احنا محتاجين نعرفها عن التخصص اللي هم بيتكلموا عليه. فده موضوع متاخد في الاعتبار وهنعمله باذن الله. احنا مثلا يوم السبت ده اللي جاي ان شاء الله بعد كام يوم عاملين ورك شوب ساعه على extracurricular activities، بس ساعه كامله. فانا بعت اللينك لحبيب. he can join, he can share it with you. You can participate. It's a Zoom call الساعه 11 الصبح هنا في كاليفورنيا، يبقى معاكم عندكم واحده. And you're welcome to join and ask questions. And Katherine is the one that's going to present it. It's all in English though. So how we can communicate with you guys? Can we send you the email and save it? The Zoom call. It's a Zoom, I'll put the link in the chat box so you can RSVP for the event. Sure. Thank you so much, Katherine. Thank you. I have a question, Katherine. My son is playing gymnastics outside of school. Would that be considered an extracurricular activity, sports that would be benefit to him when applying to college, and also would that take a credit in high school? Absolutely, yes. That's any activity. It doesn't have to be school activity. It could be church activities. It could be community activity. It could be going to Egypt in the summer and serve in Egypt in the summer. Any activity, okay? It doesn't have to be associated with the school. طبعا عندي كام سؤال. واحد منهم بيقول لو اولادي لسه جايين جديد امريكا وهم يعني جايين وهم في اوريدي في الهاي سكول من مصر، وطبعا هاي سكول سيستم في مصر مختلف تماما عن الهاي سكول سيستم اللي موجودين في امريكا. What should I do يعني how can we it depends قدامهم كم سنة هنا. لو جايين سينيور السنة يعني على آخر سنة هاي سكول، أنا من رأيي إن هم يخشوا community college سنتين لغاية لما يوضبوا حالهم and then they apply to 4-year college. لو جايين أول سنة في هاي سكول قدامهم 4 سنين to get their act together زي ما بيقولوا، لأن غالبية الجامعات بتطلب الانفورميشن بتاع the last 3 years.
of high school. الجريدز والschools كل حاجة بتاعت last 3 years. So they have a chance the last 3 years إن هم to get their act together to apply and to meet all the requirements for college. طب لو حد جاي من مصر ومعاه اوريدي جامعه، سواء اذا كانت الجامعه دي هو مخلص جامعه يعني معاه بكالوريوس وعايز يكمل تعليم هنا، او لسه ما كملش البكالوريوس بتاعه في مصر وعايز يكمل البكالوريوس بتاعه هنا. Those are the toughest position they're in. لانه it depends بقى الجامعه ادت له ايه الترانسكريبت اللي جايب معاها من مصر، وايه اللي وافقها الجامعات اللي مقدم عليها هنا، ايه اللي هيوافقوا له عليها. ف it's a very individual case by case. انا بصراحه لما جيت هنا من حاجه 40 سنه this is exactly what I did. انا كان عندي 4 سنين هندسه في مصر جامعه القاهره، وسبت قبل اخر سنه for various reasons، وجيت هنا معايا كل الترانسكريبت بالانجليزي ومعترف بيها، قدمت على جامعه اعترفوا لي بكل المواد بتاعتي وخدت سنه وخلصت وانا I graduated. بس الكلام ده من 40 سنه. النظام دلوقتي it could be completely different and it's very college specific. So I recommend للناس دهيت to bring their transcripts in English معترفه and accredited. لأن في accreditation group هنا في أمريكا they do that. Okay, حاجة اسمها NACS. It's an organization that they take all your transcripts and convert it and accredit it and approve them in the US. And then submit that to your college that you're applying and see what they recommend. طيب برضو كنت عايز اقول للناس كلها اللي موجوده معانا، في ناس عندها اسئله خاصه جدا او حالات خاصه مش هينفع ان احنا نشاركها دلوقتي عشان وقت الجميع. فلو اي حد عنده حاله عايز يسال فيها بشكل شخصي، if you don't mind شريف انا هبعت لك انت وكاثرين الاسئله الخاصه دي if you don't mind تجاوبوا عليها بشكل شخصي No problem at all. على الايميل. We'll be happy to do that. واحد بيقول when is the next workshop? As I said, it's next Saturday. This Saturday, the 3rd of April الساعة 1 معادكم. واحد تاني هنعمله يوم 24 ابريل ان شاء الله برضو الساعة 1. ده بس على التوبيك بتاع extracurricular activities. احنا كان عندنا بقالنا لسه مخلصين يمكن 20 ورك شوب، بس احنا بقى ناخد بريك الشهرين اللي جايين لان ده it's usually kids are busy with their finals وكده. وفي بروجرام تاني احنا we're gonna promote اللي هو بنسميه one stop shop program. ده بقى program very intense program. It's 5 weeks. Each week is 2 hours and only accept 6 students to each one of these programs. So we talk about everything about college admission. So it's very, very in-depth, unique, and and we because it is intense and because it's very individual, we charge a minimal fee like for $500. How about being a Boy Scout of America, but leaving the Scout before getting promoted to Eagle Scout, highest rank? Would that be okay, or he has to reach that? He doesn't have to reach the highest rank. أهم حاجة إن هو while he was doing this, what did he learn? How did it impact him? How did he impact others? Those are the critical things. It would be nice to be the top ranked. That would be great, but it's not necessarily that's the only way. طيب أنا عندي سؤال بس معلش ممكن ولا؟ اتفضل. اتفضل. I'm not sure if يعني السؤال ده هيبقى مناسب ليكم ولا لأ، بس أنا عندي طفلين، واحد سنة وواحد 3 سنين. أنا كنت عايز أعرف أنتوا عندكم فكرة عن ال saving programs, which one I should pick and which one will be good, and if saving will cut from FAFSA or not, and all this kind of stuff. If Yes. that is an option. سؤال مهم قوي 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 و I'm glad you asked that question لأنك أنت you're ahead of your time. وأنا عندي grandkids أكبر شوية من ولادك، وأول ما اتولدوا فتحت لهم حساب اسمهم 529 بسميهم 529. ده هي basically بتخليك تحط saving. It's a saving account بسميهم. أنت بتحط فيه مبالغ كل شوية، أوكي؟ والمبلغ اللي أنت بتحطه على حسب البروجرام اللي أنت فيه بياخد interest. فعقبال ما بيخشوا جامعة بيكون المبلغ ده كبر، وكل الفاليو بتاعته بالنسبه لهم تاكس فري. يعني انت بتدفع
يعني it's after tax بالنسبه لك انت بتحط مثلا $100 كل شهر في حساب كل حساب منهم. ال $100 بتحطها دي طبعا على مجال الشهور والسنين بتكبر بمبالغ كبير قوي، وبالتالي عندهم يبقى مبلغ ان هم يستعملوه يدفعوا مصاريف الجامعه. ده الجود نيوز. ده باد نيوز طبعا لما يجوا يقدموا على الفافسا يقولوا له تعالى بقى عندكم ايه السيفنجز بتاعكم؟ لازم تقولوا لهم عندنا السيفنجز بتاع المبلغ ده. ف it does affect their financial aid. لكن بصراحه انا افضل ان انا اكون proactive، ان انا بوفر لهم، لانك مش عارف يمكن at the time الحاله ايه كمان من 15 20 سنه. You know, are they going to be able to afford to go to college? Is there going to be still financial aid available for them or not? I would recommend you do what I'm doing, and I'm glad you're doing it so early because you have the time to be able to save quite a bit for them. So the second part of the question is 529 is the only or the best That's to my program knowledge. to That's save, federally, yes, to my knowledge, this is the only federally approved program for college expenses. الحقيقه في يعني مقوله اتقالت قدامي من احد الخدام اللي معانا في الخدمه، اللي هو مفيش حد ابنه عايز يتعلم او بنته عايزه تتعلم وكان الدخل بتاعهم ايا كان الدخل بتاعهم ده سواء قليل جدا او سواء كتير جدا كان سبب ان هو يمنعهم من التعليم او من استكمال تعليمهم الجامعي. دايما في حل مهما كانت قدراتك الماديه، سواء اذا كانت قليله جدا او كتيره جدا، دايما في حل. بس المهم ان احنا ندور على الحل المناسب لينا عشان نقدر نكمل تعليم ولادنا. طيب كده بيتهيألي نكمل على الجزء الثاني من البرزنتيشن. Yes, انا بس في سؤال. I'm typing in the chat box my email for any personal question. If you one more question, I'll answer them quickly. Can you shop around for loans? Yes, absolutely you can, and you should. Don't take whatever FAFSA offers you. Which number should we send our personal question? I already sent you my personal email. If you have any direct questions. Is a saving account for a child count as income? Yes, any savings account in the child name is considered part of the the financial application. And need to be reported in the tax return. You don't need to, I don't know, you should consult with your accountant about your savings, your kids' savings. The 529 is not something you worry about because it's already after tax, okay? Because whatever you put in is after tax, so there's no requirements. And every year you get the 1099 form from the organization you have your 529 with, and you just submit it. There's nothing to do. Okay, Catherine, ready for the next part, please? Are you sure? Okay. It's gonna change topics a little, but 1 second. The next topic هنتكلم عليه اللي هو بقى how to write a resume and how to look for jobs, how to conduct interviews. It's actually مهم قوي للطلبة في الجامعة ان هم يبتدوا يفكروا ازاي يعملوا كده اثناء الجامعة وبعد ما يتخرجوا، او اي واحد جاي جديد من امريكا بيدور على الشغل. So just very brief, if this can apply, I don't know if you have a child who's looking for a job out of college or for any of you maybe. So the job search, how to find jobs. There's a lot of ways you can find jobs online, Indeed, LinkedIn, Monster.com, looking straight from the organization's website. So if you want to work at Tesla, looking at Tesla's job careers page to see any jobs that are available. For your students, if you're in college, they can use their academic advisors, alumni network, which is like a network of students who graduated from the universities. If they have mentors or if you have friends in the church who are looking to hire too, sometimes that's a way that you can find a job. So this is a sample resume. This is like a college student, someone who's going to graduate. But the resume, as you can see, is very simple, clean. Should just really cover the highlights: education, where are they going to school, what are they studying,
what type of work experience they've had, what did they do in the job, how long they were in the job for, any leadership experiences. Also, they can include any volunteer, if you volunteered, things like that. And additional information could be like skills, if you speak a different language, if you know how to use different computer programming like Python or Java, Microsoft, whatever you know how to do. At the very top, it's important to put your contact information. You don't have to put your address, but you should put your phone number and email and a LinkedIn. If you have a LinkedIn, put the link there. And this is just some tips and tricks that you should keep in mind when writing your resume. No more than one page, no spelling errors. Keep it clean, short, not too long. You don't want sentences, you want bullet points. Like you see here, just quick bullet points. We didn't have a full paragraph or sentences. Highlight the accomplishments, highlight the skills. One thing to keep in mind is that employers usually look no more than 30 seconds at a resume, maybe 45. So they go very fast. So you want to make sure it's just the most important stuff that stands out. And lastly, the resume, make sure the font is clean. It's something standard like Times New Roman or Arial, Calibri, in sizes 10 to 12. You don't want it too small because then it's hard to read, and you don't want it too big because then you can't write enough. And that's the example there. And then when you apply for jobs, they ask for a cover letter. So this is an example of a cover letter here. And basically with the cover letter, you want to address it like a business mail address. So you should put the date, as you can see here at the top, the date in which you're applying, the who the hiring coordinator is, if you know their name, in this case, Emily Annenberg, and the address of the workplace. You should put it there. And then dear Miss Annenberg, or use the whole name. If you don't know, you could say to whom it may concern, or dear hiring manager, things like that. The first paragraph here is always about how you learned, who you are and how you learned about the position. And a quick summary of, you think you are a good match for the job. And then the next two paragraphs here are going to talk about how you have skills and experiences that are in relation to the job itself. So you don't want to write your whole resume again. They already have your resume. They know what you did. But how are those skills that you have can transfer to the new job that you're looking for? That's what they want to know. And any highlights or accomplishments. And then the very last paragraph should just be, once again, reinstating your interest in the job, and then giving them your contact information so they know where to contact you if they want to interview you. And here are just some quick checklist items. Again, no more than one page. Resume, 1 page. Cover letter, no more than 1 page. Of course, use proper spelling. This should be in paragraph form, not bullets. So bullets are for the resume, paragraph is for the cover letter. And with your cover letter, keep in mind that you need to tailor it to the job. So if the job has specific words like, collaborate with X, Y, and Z, you might want to say, in my previous role, I've collaborated with different people to do this. You want to show the transferable skills and how it relates. So look very closely at the job description and write about that in the cover letter. And they will reach out to you if they think you're a good fit. So there's no need to kind of keep bugging or bothering, but they'll reach out to you if they think you're a good fit. Catherine, can I pause for a second? مهمة قوي 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 إن الريزومي لما تكتبوها تكون ماشية تفت الجوب ديسكريبشن اللي أنتوا بتقدموا عليها. أوكي؟ يعني ما تعرفش قد ايه مهمه الحكايه دي. ليه؟ لانك انت لما بتبعتوا الريزومي بتبعتوها للهيومن ريسورسز ديبارتمنت، واول واحد بيبص عليها بيكون واحد مش هو اللي بيعين، مش هو المانجر اللي بيعين، بيبص بيقول لك بص الريزومي دي ماتش الجوب ديسكريبشن اللي عندنا ولا لا. if it doesn't match ما خلاص الريزومي دي بتتحط على جنب وما حدش بيشوفها تاني. ف it's very very critical that you write the resume that is tailored للجوب ديسكريبشن اللي انت بتقدمه عليها.
and you highlight your qualifications and your experience that meet that requirement. Otherwise, you're wasting your time. And cover letter. بمعنى ان انا ما ينفعش اعمل ريزومي واحده اقدمها على كل الاشغال اللي في الدنيا. انا لازم كل ما اقدم على شغلانه اشوف ايه الحاجات اللي انا عندي خبره فيها او كان عندي خبرات شبهها، لان دايما كمان اسم الحاجات هنا مختلف عن ما احنا متعودين عليه. يعني في ممكن تخصص معين او حاجه معينه انا اشتغلت فيها ممكن يكون اسمها هنا مختلف او الديسكريبشن بتاعتها مختلفه، فانا ممكن قوي لما اقرا الجوب ريكوايرمنت اعرف لما الجوب ريكوايرمنت دي انا كنت بعمل الحاجات دي بس انا ما كنتش بقولها بالطريقه دي، فانا ممكن اخد من الجوب ريكوايرمنت واغير في الريزومي بتاعتي بحيث ان هي لما تتحط كمان الريزومي بتاعتي في السيرش انجن سوفت وير او السيرش سوفت وير اللي بيدور في كل الريزوميز، اطلع انا من الناس اللي فيه ماتش ما بين الخبرات بتاعتي والخبرات اللي مكتوبه على في الريزومي بتاعتي. بالظبط. يعني مثلا اديكوا اكزامبل، واحد مثلا متخرج من كليه العلوم في مصر، مكتوبه ايه؟ فاكولتي اوف ساينس. مفيش حاجه هنا اسمها فاكولتي اوف ساينس، ما يفهموهاش كليه العلوم، فلازم يترجمها بالطريقه اللي هم يفهموها هنا. يقولوا Bachelor of Science degree in science related fields، اوكي، او حاجه بيولوجي او يعني النوع الساينس اللي هو متخصص فيه. فحاجات زي كده مهمه قوي الواحد لازم ياخد باله منها. Okay, so then here are some common interview questions. If you do get an interview, some things to prepare is tell me about yourself. That's usually a very common one. And when they ask you to tell you about themselves, they don't want to know, your hobbies and things like that. What they really want to know is how have your experiences prepared you or led you to be interested in this job? And then, they're going to ask you questions about your specific work experience. Maybe tell me about a time where you had conflict with a boss or a coworker. How did you resolve it? What is the biggest accomplishment you've completed in your current role? Things like that. So you want to be able to answer those questions, give specific examples, and then talk about how those experiences, what you learned from them, and kind of how you can bring that to the new job. So they may also ask strengths, weaknesses, how are you qualified for this position? Where do you see yourself in 5 years, 10 years? Things like that, because they just want to make sure that you're a good fit for the organization, but also that you want to make sure too if you are a good fit for them, right? And then references. So you get the job, and then the company will oftentimes ask you for 1 to 3 references, and these references are just to confirm that you are who you say you are. You've done the work that you said you've done. You have good character. They just want to verify all this stuff to make sure that you're worth hiring. So when you identify your references, be sure to identify people you've worked with. It could also be like a family friend. Maybe not someone with the exact same last name as you. It can look like as if you're related, which isn't always the best option to go with, because that could seem a little biased or unfair. But really people who could talk about your work experience, your character, your skills, and who could speak highly of you. You want someone who can speak well of you. So if you didn't have the best relationship with your direct supervisor, but you had a good relationship coworker, maybe ask your coworker to be your reference and not your supervisor, because you don't want your supervisor to say something that wouldn't help you. And last thing, before you give the reference information, because they're going to ask you for their name and their contact information, like phone number, before you give it to the employer, make sure your references are okay with you giving them their information, because they want to make sure that they're prepared to take the call. Because the last thing you want is the employer calls your reference and then the reference doesn't answer, right? That doesn't look good either. احنا عندنا ورك شوب بنقضي فيه 2 ساعة على الموضوع ده، فاحنا اتكلمنا عليه لمدة 10 دقايق. فطبعا الموضوع ده موضوع كبير
موضوع فيه details كتيرة وtips كتيرة و a lot more detail الحقيقة. And look at our website and you will get a lot more details than what we're able to share today يعني معكم. في question بيقول لك can you share this presentation? Yes, الأستاذ حبيب will share this presentation with you. I think these are all the questions. أي حاجة تاني؟ سؤال تاني؟ Yes, last questions, please. Yes. For the medical school scholarship, is the kids going undergrad can apply ولا when they finish the 4 years? Well, they have to. أولاً عشان تتقبلوا للماد سكول لازم يكونوا خلصوا الأندرجراد. Okay. مفيش جامعة هنا ماد سكول بتقبل حد بقى غير بعد ما يخلصوا ال 4 year of undergrad. Okay, thank you. I have a question. Go ahead. How I can shop around for loans? I said before, yes. I think you should. Don't take whatever the FAFSA offers you. If you get a better deal مع البنك بتاعك, maybe you can take a line of credit because you have a good financial record. You might get a better rate على your home. You should consider all options. Okay, for the loan, it's better be under my kid's name or under my... Whatever works best for you. What you think? The FAFSA loan is under the student's name. Mm-hmm. But if you want to take a loan on your own and then pay for your kids' expense, obviously that's your decision. Thank you. Well, we have 6 minutes, Ustad Habib. It's a miracle. You're muted. Okay, what's the best way to file the FAFSA application? I'm not talking about cheating, but how the best way to get more benefits? I don't know how to answer that question. The application is going to ask for your social security. They're going to be able to access your tax documents. There's nothing, you can't really hide anything. That's the issue. تاني مرة كمان يا جماعة، احنا ما ينفعش ان احنا نقول معلومة مش مظبوطة او معلومة فيها شك، لان هتتعرف. احنا مش بالحداقة الكافية ان احنا نعمل حاجة ومحدش يكتشفها. يا حبيبي دي حاجة كويسة، دي ميزة هنا يعني. في اسئله بيبقى فيها الاجابه عليها ممكن تكون بطريقه مختلفه. يعني مثلا بيقول لك مثلا انتوا you own your house. طبعا no one owns his house لانه عارفين انك عليك لون. لكن الهاوس ده ليه قيمه. بتقدروا قيمه البيت ده ازاي؟ يعني it's a very vague question. our recommendation انك انتوا بيجي لكم مثلا الضرائب بتاع كل سنه بتدفعوا ضرائب على البروبرتي تاكس. هنا في كاليفورنيا بندفع ضرائب بروبرتي تاكس على البيوت. وهم الستيت بيقول لك ثمن بيتك كذا. هم الاسسور يمكن يكون اعلى يمكن يكون اوطى، فبتاخد الفاليو من البروبرتي تاكس، وهي دي اللي بتقول انا بيتي دلوقتي ثمنه مثلا 500,000 وعليا $400,000 لون. فيمكن ال 400,000 دي لو 500,000 دي يمكن بيتك فعلا ثمنه اكتر، يمكن ثمنه 600,000، بس بتاخد حاجات اللي هي يعني from a source that is a valid source. مش مثلا يكون بيتك مثلا ب 500,000 وانت تقول له انا بيتي 100,000 بس، لان يعني it's not gonna work. Okay, I have a question. For Basarius Education Scholarship, is it only for master degree or any other education? Only master degree in education-related field, either teaching or counseling. Okay. And Katherine, she mentioned the leadership program. How can we apply for the leadership program for our kids? You talk about the video competition? For the high schoolers. So yes. Yeah. Well, we have a program. We usually do it in November, is just to encourage kids to get involved and to submit a 3-minute video about the leadership. We might offer it again this year or not, but there's no program to sign up. You encourage your kids to get involved in anything.
We don't have a particular program for them to sign up to. Okay, so like National Honor Society, we provide many service on the churches, and we give them certificate to submit it to school. So do you mean like the leadership program, it match with this? No, stuff we need it? I think I understand what you meant. What I meant with leadership was you want your child to hold some leadership role. So maybe freshman year of high school, I joined the environmental club. By the time I'm a junior, I'm the vice president. Senior, I'm a president. So you want it, that shows leadership, that shows initiative, and they've done what's their contribution. So that's the type of leadership the colleges are looking for in the extracurricular activities. Perfect. I got it. Thank you, Katherine. There's a good question. What is if I want to switch a new career? In our age, we used to change jobs during our lifetime, maybe 3 or 4 times. The next generation, they're going to change careers 3 or 4 times during their lifespan. Changing career now is a common thing. I mean, whatever degree you get from your college, it's not the only degree you're going to keep. Most likely you're going to have to continue with a higher degree. A master دلوقتي بقت as necessary as a bachelor used to be. Multiple career options. Switching career from one to the other is very common these days. So there's nothing wrong with switching career as long as you have some goal, some vision. You just don't change this because you don't like this, so you're going to switch, and then a few years later you're going to switch something else. It has to be part of a plan. Katherine, you want to add to this? No, yeah, I think just kind of what you said, Cherif. But if you're looking to switch careers, you just have to be very, very intentional with your cover letter and your resume, because you switching careers is okay, but why should we hire you, right? When there's someone who already has those experiences directly related. So you need to just make a good argument. It's possible. You just have to make a good argument. So you might want to have someone review your cover letters or your resume to make sure that you are being competitive. And also, if you don't have LinkedIn, I would encourage you to make one, and maybe you can connect with recruiters there. Recruiters are people that specifically look for very specific people for a job, and they can give feedback too about kind of what you could do differently or how to improve your application, things like that. طيب احنا كده معانا 2 minutes. في اي حاجة تانية تحب تضيفها شريف او كاثرين؟ No, I wanted to thank you انك انتوا اديتونا الفرصة ديت ان احنا to share this information معاكم. احنا we're available اي خدمة ممكن نoffer because it's a service. احنا we offer this as a service. And I hope ان كنتوا benefited. We just have one request ان كنتوا دايما to remember our services in your prayer. لأنه it is, at the end of the day, it's a service we're all trying to do to help kids, you know, and it's really critical. Kids these days are under tremendous stress. The pressure these kids are under, it doesn't come close to anything we experience from مصر. Yeah, ثانوية عامة في مصر is a big deal, والطلبة بتروح ثانوية عامة and they get stressed وكده. الطلبة هنا اللي بيقدموا على جامعات under tremendous stress. They need all the support they can get from the community, from the parents. So please make sure you are there to help them and to provide assistance. The more you learn as a parent, the better you can assist. I'm glad you are participating to learn, because you cannot guide someone if you don't know anything to offer. And I'm glad you're doing that. I want to add this one thing, last thing. If your child has Instagram, or if any of you have Instagram, please follow us at Coptic EDU. We post there very regularly all our upcoming events. We post a lot of information there. So if you ever want to reference that as well, we'd love to have you guys follow us there. Yeah, that's a good point. We have a Facebook and Instagram. Facebook too, yeah. So please do. كل الناس اللي محتاجين يعرفوا يعني how to contact them, please send me a text message, send me an email. My phone number is 281-912-8255.
8668. Again, 281 912 8668. So send me a text message. I will send you the information that you need, and I will try also to connect you with the Coptic .edu. CopticEDU.org. صح Coptic CopticEDU.org. .org بالظبط. وفي النهاية احنا and we really thank you Catherine for your time and for your effort and the information that you shared with us. It was really informative and really nice to know all of this information for you. شريف يعني we really thank you كمان for your time and effort. والفكره كمان ان انتوا طالعين بيها ان يعني ان انتوا عاملينها للموضوع ده. الموضوع فعلا احتياج شديد جدا لكل الناس، من اول يعني اولياء الامور للطلبه، للناس اللي لسه في المدرسه اللي بيجهزوا نفسهم للتعليم. ربنا يبارك خدمتكم وربنا يعوضكم على كل اللي انتوا بتعملوه، واي حاجه نقدر نعملها عشان نساعد معاكم بليز. يعني احنا we're available anytime. دي حاجه يعني هتنفع ولادنا وهتنفع ولادنا لو نقدر نساعد باي حاجه معاهم. في النهايه مره كمان بنشكركم ونصلي ابانا الذي في السماوات، نختم الاجتماع بتاعنا.